next week. Okay. Thank you, everyone, and welcome to the 10th session of CPJ's online discussion series on justice and accountability. We have with us today Ms. Sarah McIntosh from the U.S. Holocaust Memorial Museum, who will be giving us a talk on what happens after the declaration of genocide on behalf of the U.S. with regards to the Rohingya situation. Sarah will be presenting the talk, and Ms. Shanghui Ru, who joins us from the Refugee Studies Unit in Cox's Bazar under the CPJ, will be translating as we go along. Shanghui, do you want to translate this part? Okay, learners bhai bonar asha kori onera bekkone gom ason to onera already janon je ki Asia Justice Coalition ebong hocche arar CPJ Center for Peace and Justice ara ekkan holo ki justice and accountability er upor ekkan session kori online session jar naam holo ki preliminary steps towards justice and accountability to arar azia holo ki 10 was session ara onera re bekkine welcome janay তো আজ ইয়ার এর মেইন স্পিকার হিসেবে আছে সারা আপা আর হচ্ছে আর শাফকাত ভাই প্রোগ্রামিং মডারেট করিবে আই আছি শান্তিপু অনেরা ট্রান্সলেটর হিসেবে থ্যাংক ইউ So without further ado, I will pass the mic to Sarah, who will take us through. Before I do pass it on, I'd just like to remind everyone that please engage with us on our Facebook, respond to the comments, speak as much as you can. It's your voices that we want to hear, and that allows us to then take conversations further. We'll also be providing a feedback form within the Facebook comments. Please fill that out at the end of the session. Shakira? Yes. তো অনেরা যে তারা হচ্ছে লার্নার্স জয়েন করজন আরার ফাতে টাইম লয়ারে অনেরারে শুকরিয়া আর অনেরা সাইন যে এর একটা কমেন্ট বক্স আছে এরে অনেরার ওপিনিয়ন যে কোনো কোশ্চেন থাকলে অনেরা আরারে ফিচার করিতে পারবে আর আরা এই কমেন্ট বক্সে একখান হচ্ছে ফিডব্যাক সেশনের ফর্ম লিংক পাঠাই দিও যেতে হচ্ছে কি সেশনের শেষে অনেরা তুন আরার সেশনিং কেন লাগে অথবা হচ্ছে আরার সেশন ইন যদি অনেরা তুন অন্যরকম আপডেট করা লাগে অনেরা কমেন্টস দিন এই ফিডব্যাক ফর্মে আরার সাথে শেয়ার করতে পারবে থ্যাংক ইউ All right, so thank you very much, Shangvirpa. We will pass it on to Sarah. Thank you, Shafquat, and thank you so much to CPJ for organizing this series. It's been a pleasure to be part of it. So thank you, Shafquat, again, and CPJ, and to Shanghui for interpreting. Thank you, Appa. So basically, Sarapa হচ্ছে US Holocaust Memorial Museum এর তুন আরাফাতে জয়েন করছে তো ইভা হচ্ছে আরা ব্যাকিং যারা সিপিজে তরফের তুন এই প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করবার লাই আরা ব্যাকিং রে শুকরিয়া জানায় আর অনেরা যেতারা জয়েন করজন ইতারারেও আপা শুকরিয়া জানায় My name is Sarah McIntosh. I am a staff person at the United States Holocaust Memorial Museum. We have a center that focuses on contemporary genocide and mass atrocities called the Simon Scott Center for the Prevention of Genocide. I am a lawyer by training and I'm an Australian, and I've been really privileged to engage in some of these discussions in the past. আর আজিয়া হলো কি 10th সেশন আপা এর আগেও এই টাইপের ডিসকাশনে অ্যাটেন্ড করছে আপা বেসিক্যালি হচ্ছে ইউএস হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের যে হচ্ছে এর একটা যারা হচ্ছে জেনোসাইড অথবা ম্যাস অ্যাট্রোসিটি হয় ইন বাবদে যে তারা ভিকটিম আছে ইতারার ফাতে হচ্ছে ইনসাফ করিবার লাই ইতারার পক্ষে হচ্ছে যে আফা তারা কাজ করে So today I'm going to talk about what happens after the US genocide makes a genocide determination. And I guess it will be obvious to those tuning in today, but by way of context for this conversation, the US government has finally recognized that the Burmese military perpetrated genocide and crimes against humanity in August 2017, when they forcibly expelled 700,000 Rohingya from Burma and committed horrific acts of violence against them. So I'll let Shanghui interpret that.
ওকে, আপাতারা যে ইনস্টিটিউটে কাজ করে ইন বেসিক্যালি হচ্ছে যে জেনোসাইড, তারপর হচ্ছে ওনারা যে মায়াস অ্যাট্রোসিটি হয় এই বাবদে হচ্ছে যে ইনসাফিল্লায় কাজ করে। তো 2017-তে ওনারার ফাতে যে রোহিঙ্গা কমিউনিটির ফাতে যে যে একটা জুলুম হয়ে মানে একটা জেনোসাইডের মতন অবস্থা হয়ে ইন বাবদেরও হচ্ছে যে ইউএস এর এই ডিপার্টমেন্ট জিন আছে ইতারা হচ্ছে যে কাজ করার কোশিশ করে ওনারার ইনসাফিল্লায়। So for the US genocide determination to be meaningful for the Rohingya community, it really needs to be followed by policy changes that reflect the seriousness of the crimes committed and address the substantial harm that has been inflicted on the Rohingya community and effectively mitigate the atrocity risks facing the Rohingya today. I'll let you translate. জেনোসাইড অথবা হচ্ছে ম্যাস অ্যাট্রোসিটি হতে আগা জিন বুঝি ইন হলো দেখি অনেরার সাথে যে জুলুমিকান হয়ে ইনলে বেশি মিকা তালুকাত আছে। তো অনেরা যে যে সাফারিংস এক্সপিরিয়েন্স করছেন অথবা অনেরার সাথে জিন হয়ে ইন বাবদে হচ্ছে যে ইতারা ব্যাকিনে চেষ্টা করে ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে অনেরার লাই হচ্ছে যে ইনসাফের বাবদে কাজ করিবার লাগে। So the final point that I wanted to make by way of introduction is that for part of what I'm going to share today, I am indebted to a paper authored by Ambassador Todd Buchwald and Adam Keith. They wrote a paper for the museum in 2019 that analyzes the process of making genocide determinations in the United States, and it's available online if there are those tuning in that are interested in finding out more about this topic. It's only available in the English language. ইতারা ডিপার্টমেন্টেও আরো বদনামিকা কিছু হচ্ছে যে অথর আছে যে তারা হচ্ছে যে জেনোসাইড ইন কি অথবা যে কিং কিং এক্সাম্পল চাইলে আরা বুঝি পারছুন যে ইন জেনোসাইড হয়ে ইন্দিলা হচ্ছে যে ইতারা কিছু বইও পাবলিশ করে যার মাধ্যমে হচ্ছে যে যে ডিটারমিনেশনের মাধ্যমে আমরা বুঝি পারছুন যে কি আসলে আরার ফাতে কি জেনোসাইড হয় নাকি অন্য কিছু জুলুম হয়। তো হচ্ছে কি ইবারার একটা বই আছে জিন হচ্ছে যে ইংলিশে ইতারার ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল আছে। So I guess I'll dive into the sort of substance of the conversation by saying that the Secretary Blinken, who made the historic genocide determination at the Holocaust Museum where I work, made this determination after having had the information that it relied on to make this determination for many years. And I don't need to tell you that in that time, there have been devastating events in Burma. The Rohingya have continued to suffer, with close to 1 million people living in refugee camps in Bangladesh. Those of you who are tuning in are amongst those. And other ethnic minorities have continued to experience violence. And meanwhile, the military has that perpetrated genocide and crimes against humanity has now seized control of the country. ওকে, ইতারা যে ইনস্টিটিউটে কাজ করে ইন হচ্ছে কি বহু আগের তুন হচ্ছে যে অনেক জেনোসাইড বাবদে ইতারা বহু দিকটা অ্যানালাইসিস করছে। ইতারা কাজই হলো দেখি জেনোসাইড বাবদে জেনোসাইডের ইনফরমেশন বের করা, জেনোসাইড হরে হরে হয়ে এই বাবদে ইনসাফের লাই কাজ করা। তো ইতারা হচ্ছে যে রিসেন্টলি বুঝে পাচ্ছে যে হচ্ছে যে 2017 সালে অনেরার ফাতে যে জুলুমিকা হয়ে ইন হলো দেখি এক প্রকারের জেনোসাইড। অনেরার তুন হচ্ছে কি অনেরার কমিউনিটির হচ্ছে কি এর বর্মার তুন হচ্ছে একটা জুলুমের শিকার হয়ে অনেরা আজিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে অথবা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে বিভিন্ন কষ্টের মধ্যে হচ্ছে কি অনেরা এরে আসন বিভিন্ন ছোট ছোট গরমের মাঝে বিভিন্ন কষ্ট করিয়ারে অনেরা নিজের দেশ ছাড়িয়ারে এরে আসন। আর মানে বাংলাদেশে তারপর পাশে পাতা পাতা দেশে হচ্ছে কি নিজের দেশ বাদ দিয়ে হচ্ছে জেনোসাইডের শিকার হয়ে গেলে ওনারা এদের হচ্ছে শেল্টার লয়ারে আসন। তো হচ্ছে ইতারা এখন কোশিশ করে ওনারা যে জেনোসাইড অথবা যে জুলুমের শিকার হয়ন এ বাবদে এর ইন
বিষয়েও যাতে ইতারা ইনসাফ করিতে পারে এই বাবদে কাজ করিবার লাগেও ইতারা কাজ করে। Now, I say all of this because I know that all of you tuning in know what I'm saying all too well, in fact, far better than I myself know. Um, but I want to say it because I think it's an important point to emphasize that that it's what makes it so crucial that the genocide determination is not merely empty rhetoric, but that it leads to concrete steps towards responding to the stated needs of the Rohingya community. And so that's why I give this background that I know that you know all too well. এই যে জেনোসাইড একখান জুলুমরে যে আরা জেনোসাইড হইম অথবা যে ইন যে ডিটারমিনেশনের যে স্টেপস ইন আছে ইনো হচ্ছে কি একখানা বেশি হচ্ছে যে কষ্টের একখান বিষয় যে আরা একখান জুলুমরে যে জেনোসাইড হইম নাকি ন হইম এই বিষয়ে আর একখান কনফিউশন থাকা পরে অথবা হচ্ছে কি আরা একখান জুলুম দেখিলে হইতে নফাইজুম যে হচ্ছে ইন জেনোসাইড ইদারার জন্য হচ্ছে বিভিন্ন হচ্ছে অনেরার প্রুফ লাগে এভিডেন্স লাগে যার বাবদে ইতারা হইতে পারিব যে ইনো একখান জেনোসাইড তারপরও হচ্ছে কি বা আপাও বেশি হচ্ছে যে ইন্দিলা যে জেনোসাইডিং হয় এই বাবদে ইতারা যেহেতু কাজ করে ইতারা হচ্ছে যে অনেরা কষ্টহীন বেশি হচ্ছে যে বুঝে পারে ইতারা। So in that connection, I want to start by outlining what the US government has said will happen. In the speech in which he made the determination, Secretary Blinken outlined a number of steps that the US government will take in light of the determination, including providing $1 million to the IIMM, which is the United Nations investigative mechanism that is looking into crimes that have been perpetrated in Myanmar. And that this money will be provided to support justice and accountability. He also said that the US government would provide humanitarian assistance and support safe and voluntary returns to Myanmar when it is safe to do so. ইউএন এর একখান অর্গানাইজেশন আছে যার নাম হলো কি IIMM ইতারা হচ্ছে বেসিক্যালি জেনোসাইডের বিভিন্ন এভিডেন্স কালেক্ট করে মানে এভিডেন্স তারপর হচ্ছে অনেক যে প্রুফ করার যে ইন একখান জেনোসাইড এই বাবদে ইতারা কাজ করে তো ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে একখান পলিসি বাইর করছে যে এই IIMM যে তারা কাজ করে মানে অনেরার পাতে রোহিঙ্গার জেনোসাইডের বাবদে ইতারা হচ্ছে কি এই এভিডেন্স কালেক্ট করার ক্ষেত্রে ইতারা হচ্ছে যে ইতারারে হেল্প করিব আর ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে যে অনারার পাতে অলরেডি হচ্ছে যে বিভিন্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট দেইবালাই হচ্ছে কাজ করে অথবা ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট দেইবালাইও ইতারা কাজ করে। So again, I'm going to say something that that you in the audience know far better than I do. And perhaps if you have other ideas that you want to add in the chat, then we would welcome that. But what we have heard in our work from members of the Rohingya community include a demand for many actions that weren't included in the list that I just outlined, including a path out of genocide, restoration of the equal rights of the Rohingya as an ethnic group, including restoration of full citizenship, return of their land, protection of their safety. We've heard demands for safe repatriation to their places of origin in Myanmar and protection and safety to prepare to rebuild their lives while being treated as a survivor group with resilience and dignity, and the preservation of their language and culture and educational opportunities. So these are some of the things that we have heard from members of the Rohingya community that we are in touch with, that they want to see these actions following from a genocide determination. জেনোসাইড লয়ারে তো আপা তারা কাজ করে কিন্তু অনেরা হলো থেকে ইনভুক্তভোগী অনেরা এক্সপিরিয়েন্স পর্যন্ত ইতালাই হচ্ছে কি আপাতন হচ্ছে অনেরা বেশি করে জানান যে
হিন্দিলা তো আপা হইতেছে যে তারপর অনেরার যে সিভিলিয়ান রাইটস আছে কমিউনিটি হিসেবে যে অনেরা কর হচ্ছে যে এই অনেরা সুন্দর করে যাতে আবার নিজেরা জিন্দেগি শুরু করতে কারণ ইন্দিলা একটা অনেরার তুন দাবি আছে তার বিভিন্ন রাইটস লয়ের অনেরা কথা হন তো এই বাবদে হচ্ছে আর ইন্দিলা বিভিন্ন রাইটস এর কথা অনেরা কমিউনিটির মানুষের তুন শুনি যেহেতু হচ্ছে যে অনেরা So now I'm going to dive into the meat of the conversation, which is to outline what has happened in previous cases where the US government has made a genocide determination. And the short answer is that the response has varied case by case and is largely dependent on political will. I am sorry to say that in general, the situations did not improve immediately for the victim and survivor community right after the determination was made. এই জুলুমিকান হওয়ার পরও হচ্ছে যে অনারার বিভিন্ন দাবির কথা বিভিন্ন হক আদায়ের কথা আরা হুনি পারি কিন্তু হচ্ছে যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল ইস্যুর কারণে হচ্ছে কি আরা হচ্ছে কি সাইড দেখে যে 2017 তুন আজিয়া 2022 সাল কিন্তু অনেরার সিচুয়েশনের আজ পর্যন্ত আরা কোনো ইমপ্রুভমেন্ট ন দেখতে পাই ব্যক্তিনে হচ্ছে কি অনেরা রাইটস এর বাবদে কথা হয় অথবা অনেরার লাই হচ্ছে যে অনেরার ইনসাফের বাবদে কথা হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত এই বাবদে যে কোনো একটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে আরা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি সাইন অফ পারি The US government is party to a convention, which is an international agreement called the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. And this convention imposes a duty on states to take steps to prevent genocide from occurring and to hold perpetrators to account. But the convention is silent on what these obligations actually entailed. Although what we know is that now that the US government has acknowledged that genocide has occurred, there is a legal obligation to support efforts to hold perpetrators to account. তো আরা হচ্ছে কি ইউএস গভর্নমেন্টের তরফ থেকেও শুনি হচ্ছে কি একটা কনভেনশন আছে হচ্ছে যে জেনোসাইড প্রিভেনশন লয়ারে একটা কনভেনশন আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত হচ্ছে কি এই কনভেনশনের যে একটা হচ্ছে যে লিগ্যাল বাইন্ডিংস আছে যে যদি ইন্দিলা কোনো জেনোসাইড হয় তাহলে জেনোসাইড যে তারা হরে ইতারার এগেইনস্টে হচ্ছে কি অ্যাকশন লইবার লাই এই কনভেনশনে লেখা আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আরা এই কনভেনশনের কাগজপত্র শুধুমাত্র কাগজপত্রই দেখে আসছে প্র্যাকটিক্যালি যে ইন প্র্যাকটিসে আছে ইন আরা দেখতে ন পায় মানে এই আইন অথবা যে এই কনভেনশন ইন অনেক কনভেনশনেই রয়ে গিয়ে সাহি সালামত ইনসাফের লাই হচ্ছে এই কাগজিন অত বেশি হচ্ছে যে কার্যকর ন So let's look at some of the cases where the US government has previously responded to genocide. In the 1990s, there was a perception that a genocide determination could increase the political expectation that the US government would do something. And so it made it difficult for US decision makers to quickly and swiftly take action to respond to a situation by stating that genocide had occurred. It was a particularly difficult issue in the 1990s because there were lots of debates in the United States about whether US soldiers should participate in UN peacekeeping missions. 1919 থেকে হচ্ছে কি অনেরা জেনোসাইডের বাবদের বিভিন্ন হচ্ছে ইউএনএ হচ্ছে যে বিভিন্ন কনভেনশন বিভিন্ন হচ্ছে যে অনেক কনভেনশন ও এর জন্য বিভিন্ন হচ্ছে যে অনেক ইতারা যে অ্যাকশন লইব জেনোসাইডের এগেইনস্টে এই বাবদে বিভিন্ন কনভেনশন হয়ে তো ইউএসএ হচ্ছে যে এই বাবদে হচ্ছে যে তারা জেনোসাইড প্রিভেন্ট করিবার লাই বিভিন্ন কাজ করিবার লাই
এগ্রি করার মতো বিভিন্ন দেশে এই বাবদে কথাবার্তা হয়ে, কিন্তু তখনও হচ্ছে যে ইউএস এর মধ্যে একটা ডিবেট করিব, কারণ একটা পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট আছিল, যে কারণে তারা এই কনভেনশন সাইন করিব নাকি না করিব এই বিষয়েও একটা কনফিউশনে আছিল ওই টাইমে 1990s। So the first case that I'll talk about, although it's important to say that this wasn't the first time that the US government had made a genocide determination, was in Rwanda, where the US government determined that the murder of Tutsi and other civilians in Rwanda constituted genocide. And that process took only 2 months, but it felt like an eternity for those who were actually experiencing the crimes, and for many in the advocacy community, some of whom said that it took 2 months for the US government to say in plain language what was clearly happening. তো হচ্ছে কি অনেরার মতো হচ্ছে যে ইতারা প্রথমে ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে জেনোসাইড বাবদে যদি কোনোখানে প্রথম কোয়েশ্চেন একটা কেস স্টাডি হলো থেকে রুয়ান্ডার একটা ইন্দিলা কেস আছিল, যেতেও হচ্ছে যে জেনোসাইড এরও হচ্ছে যে একটা কমিউনিটির ফাতে হচ্ছে যে বিভিন্ন জুলুম করা হচ্ছে, বিভিন্ন প্রকারের জেনোসাইড ক্রাইম ইতারার ফাতে হয়ে, যে বাবদে হচ্ছে যে ইউএস হচ্ছে যে 2 মাসের মতন একটা সময় লয়ে এই জেনোসাইডের বিরুদ্ধে যে ইতারা কাজ করছে রুয়ান্ডায়। In Bosnia, in a different case, reports emerged that Serbian forces were conducting systematic abuses against civilians and captured soldiers. And before a genocide determination was made, President Bush sought to deflect pressure for getting more deeply involved beyond isolating the Serbian government and supporting humanitarian relief. But ultimately, the government did make a determination that genocide was occurring. এরকম আরেকটা জেনোসাইড হয়ে গেলে কি অনেরার বসনিয়ায় এই হচ্ছে যে সার্বিয়ান বলে আরেকটা দেশের তো হচ্ছে যে ইন্দিলা ইতারার সিভিলিয়ান যেতারা আছে ইতারার সাথে একটা জুলুম করছে, তখন হচ্ছে যে ইউএস প্রেসিডেন্ট জিন আসিল বুশ ইবা হচ্ছে কি বিভিন্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ারে যে তারা হচ্ছে যে ভিকটিম আসিল ইতারারে হচ্ছে যে সাপোর্ট করছে। So moving forward to more recent cases where we've seen genocide determinations that might be a little bit more informative to the current situation, is the targeting of the Yazidis and Christians in Iraq and Syria by the Islamic State, ISIS or Daesh. After the Obama administration declared that ISIS's targeting of Yazidis and Christians constituted genocide, Congress created a fund that was administered by one of the parts of the US administration, which has disseminated close to $400 million in assistance to survivors of the ISIS genocide. বসনিয়া তারপর হচ্ছে অনেরার যারা হইলাম যে রুয়ান্ডার জিন আছে ইন তো হলো যে কি একটা হচ্ছে যে ডকুমেন্টেড একটা ইতারার ফাতে যে জেনোসাইড হয়ে এছাড়াও হচ্ছে যে বিভিন্ন ইনফর্মাল ওয়েতেও আরো কিছু জেনোসাইডের নিউজ আরা পাই, যে হলো দেখি কিছু কিছু ইরান তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়া স্টেটে হচ্ছে যে তারা হচ্ছে যে আইএস ইসলামিক স্টেট জিন আছে ইতারা হচ্ছে যে এই জুলুমিন করছে বুঝছো না। তো তখনও হচ্ছে যে ইউএস এর যে তারা আছে ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে কি যে তারা হচ্ছে ভিকটিম ইতারারে হচ্ছে যে বিভিন্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ারে সাপোর্ট করছিল। So more recently still, the Trump administration determined that the Chinese Communist Party, and this determination was immediately echoed by the Biden administration, is committing an ongoing genocide and crimes against humanity against the Uyghurs. And what this led to was other countries making similar determinations, as well as multilateral sanctions
and diplomatic boycotts of the Beijing Olympics. ইউএসএ প্রেসিডেন্ট যখন ট্রাম্প ক্ষমতা আইসে তখন যে চাইনিজ যে কমিউনিটি পার্টি আছিল ইতারার ফাতে ইন্দিলা একটা নিউজ শুনিবার পর যে বিভিন্ন বয়কট ইন্দিলা ইতারা কি জেনোসাইডের এগেইনস্টে যে কি কাজ করছে এখন আর যে এখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট আছে ইতারাও যে জেনোসাইড ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ারে কাজ করিবার লাই ইতারা বিভিন্ন পলিসি যে মেক করে। So, as you can see, the action that has taken place after a genocide determination in many cases, despite there being a clear obligation under the Genocide Convention to take steps to prevent and punish the crime of genocide, has been fairly limited. And as I said at the outset, the immediate impact on victims and survivors is not always felt. আরা বিভিন্ন কনভেনশন পলিসি জেনোসাইডের এগেইনস্টে শুনিলেও আজ পর্যন্ত ইন্দিলা কি অনের এক্সাম্পল পাওয়া খুব মুশকিল যে তারা ইন কাজিং করছে ইতারার এগেইনস্টে খুব একখান স্ট্রং একখান যে অ্যাকশন লইয়ে অথবা ইতারার এগেইনস্টে যে স্ট্রং একখান আরা বিচার করতে পাইছে ইন্দিলা এভিডেন্স খুঁজে পাওয়া আজ পর্যন্ত খুব মুশকিল। তারপরও যে আজিয়া ইউনাইটেড স্টেট আর তারপর ইউএন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যে বিভিন্ন পলিসির মাধ্যমে এই প্রিভেনশন জেনোসাইড প্রিভেনশনের কাজ করে। So before turning it over to you, and I'm glad that we have lots of time for discussion, I wanted to share a few of our thoughts about what the US government could do now that it has made a determination that genocide has occurred in 2017, perpetrated by the Burmese military. And the first is that it could provide financial and legal support to the International Court of Justice case that the Gambia has brought against the government of Myanmar. I'm not sure if other speakers in this series have spoken to you about that case, but just in case, essentially the Gambia has filed a case saying that the Burmese government has failed in its duties under the Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide that I mentioned earlier, in perpetrating a genocide against the Rohingya community. And the International Court of Justice has made a preliminary measures order to the Burmese government to take steps to ensure that that further genocide does not occur while it's still deciding that case. And as yet, the US government hasn't provided financial or legal support to that case, but that's one concrete thing that the US government could do, and something that in our work behind the scenes is something that we would be wanting to see happen. তো যে এই জেনোসাইড প্রিভেনশন করিবার লাই আরা মনে করি দেখি ইউএন গভর্নমেন্টের আরো বেশ কিছু কাজ করা জরুরি আছে। তারপরও বর্তমানে ইতারা যে কাজ করে এর মধ্যে এক নাম্বার যে নাফা হইতে চাই ইনলে দেখি ইতার যে ফাইন্যান্সিয়াল আর লিগ্যাল সাপোর্ট দেয় রোহিঙ্গা অনেরার ফাতে যে 2017 সাথে একটা জুলুম হয়ে ইতারা এই জুলুমরে জেনোসাইড হয়ে নাম দেয়। আর এই জেনোসাইডের যে বিচার এখন জাম্বিয়া নামক একটা দেশ আছে যেটার আইসিজি তে অলরেডি যে বার্মিজ মিলিটারি বিরুদ্ধে একটা জেনোসাইডের কেস অনেরা ফাতে যে ইতারা জেনোসাইড করছে এই বাবদে একটা কেস দাখিল করছে। তো এই কেসের বাবদে জিন্দিগান যে ফাইন্যান্সিয়াল তারপর লিগ্যাল সাপোর্ট লাগে ইন কি ব্যাকিং ইউএস গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করে। So another thing that the US government could do is push for the UN Security Council to refer the situation to the International Criminal Court. Of course, there is an ongoing investigation, but that wouldn't stop the United Nations Security Council from also referring the situation in Myanmar itself to the International Criminal Court. The current ICC case
that is being investigated relates to the crime of forced deportation, and it's still yet to be determined how wide the scope of that case would be. And so a UN Security Council referral could make it easier for the ICC to investigate crimes that have been committed in Myanmar as well. তো এই জেনোসাইড প্রিভেনশনের লাই হচ্ছে কি ইতারা আরেকখান ইউএস গভর্নমেন্ট আরেকখান কাজ করিতে পারে ইনলে দিকে ইউএন যে সিকিউরিটি কাউন্সিল আছে সিকিউরিটি কাউন্সিল হচ্ছে যে একখান হচ্ছে যে অনেরার লাই হচ্ছে যে এই যে অনেরার যে জেনোসাইড হয় এই বাবদে হচ্ছে যে অনেরার কেসিং যাতে হচ্ছে যে এই সিকিউরিটি কাউন্সিল ইতারার কাজের মধ্যে আনে আর হচ্ছে যে আইসিসির মাঝে যাতে এই বিষয় হচ্ছে যে কথা হয় ইন বাবদে হচ্ছে যে ইউএস গভর্নমেন্ট ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলে একখান হচ্ছে কি পুশ করিতে পারে অথবা হচ্ছে যে একখান ইনফ্লুয়েন্স করিতে পারে। So in addition, the US could push for the UN Security Council to refer the situation, to institute an arms embargo, which would make it much harder for the Burmese government to have access to arms and weapons that it might use to target civilians. In addition, the US government could potentially support cases in other countries that are occurring under the principle of universal jurisdiction. Another case here that you may have heard about through this online series or by other forms of engagement is the case ongoing in Argentina, and the US government could potentially find ways to support that case, which would discharge part of its duty under the Genocide Convention to take steps to punish perpetrators of genocide. Potentially, although it's very unlikely that this would happen at this current time, but the US government could initiate cases under the principle of universal jurisdiction theoretically, although it has never done this, and the official position of the US government is that it doesn't recognize universal jurisdiction over crimes of this nature, meaning that I should say that the principle of universal jurisdiction allows certain crimes of a certain magnitude to be prosecuted anywhere, regardless of where they occurred, where the perpetrator who perpetrated the crimes was from, and where the victim was from. And so that's a principle of international law that does exist, but the US government has never used this, although that's something that the US government could be pressed to do and could theoretically potentially do. Okay. আর আরেকটা হলো দেখি এই জেনোসাইড প্রিভেনশন করিবার লাই অথবা হচ্ছে যে অনেরার যে যে জেনোসাইড ইনের বাবদে যদি আর ইনসাফের কথা হইতে চায় তাহলে ইউএস গভর্নমেন্টের আরেকখান কাজ করার পারে অথবা ইতারা আরেকখান কাজ করিতে পারে হলো দেখি যে যে সোর্সের তো হচ্ছে যে বার্মিস মিলিটারি ইতারা হচ্ছে যে অনেক মিলিটারি ওয়েপেন্সিং কালেক্ট করে অথবা বিভিন্ন সোর্সে যে ইতারা মিলিটারি ওয়েপেন্সিং পাই এই সোর্সিনে হচ্ছে কি ইতারা একটা নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে মানে কি ইউএস মানে বার্মিস মিলিটারির হাতে যাতে হচ্ছে যে ইজিলি এই ওয়েপেন্সিং যাইতে না পারে ইতালাই হচ্ছে যে ইউএস গভর্নমেন্ট একটা হচ্ছে কি নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারে তো এই বাবদেও একটা ইতারা কাজ করা জরুরি বলে মনে করে আরেকখান কাজ হলো কি বিভিন্ন কেস যেমন আর্জেন্টিনাতেও একটা আজিয়া কেস চলে যে এই জেনোসাইডের বাবদে এই কেসেও হচ্ছে যে ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়ালি আর লিগালি হচ্ছে যে বিভিন্ন সাপোর্ট দিতে পারে তারপর আরেকটা জিনিস হলো কি ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন নামক একটা জিনিস আছে যেগুলো দেখি অন্য যে কমেরই হোক না কেন যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন অনেক পাতি একটা জুলুম অথবা জেনোসাইড হয়ে থাকে এই বাবদে প্রত্যেকটা দেশের হচ্ছে কি একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে অনেরার ফাতে অনেরার ইনসাফের লাই কাজ করিবার লাই ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে কি এই বাবদেও কাজ করিবার একটা সুযোগ আছে।
In addition, the US government could pass the Burma Act, which is a bill that has passed, I believe it has passed the House, but needs to still pass the Senate. And the Burma Act would authorize humanitarian assistance and civil society support, promote democracy and human rights, and impose targeted sanctions with respect to human rights violations. So that is another step that the government could take. It could pass the Burma Act into law. Can you please repeat, Sarah, this point? Yes, certainly. So in addition to the other measures that I have stated, the US government could also pass new legislation called the Burma Act, which has passed the Congress, but it has passed the House, but it hasn't passed the Senate. And the purpose of this act, if it is passed into law, would be to authorize humanitarian assistance and civil society support, promote democracy and human rights, and impose targeted sanctions with respect to human rights violations. ওকে, ইউএস গভর্নমেন্টের হচ্ছে যে বার্মিজ অ্যাক্ট নামক একখান হচ্ছে ইতারা একখান হচ্ছে কি অনের অ্যাক্ট হচ্ছে ইতারা কংগ্রেসে অলরেডি পাস করছে, কিন্তু হচ্ছে ইতারার সিনেটে আজও পাস না হয়। যদি এই অ্যাক্ট ইন পাস হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে যে অনেরার ফাতে হচ্ছে যে এই অ্যাক্ট ইন অনেরা রাইটস এর লাই ইনসাফের লাই অনেক অনেক বেশি হেল্পফুল হবে, কারণ এই অ্যাক্টের মাধ্যমে এই অ্যাক্টের বার্মিজ অ্যাক্ট জিন আছে ইন যদি পাস হয়, ইন যদি একটা লতে হচ্ছে যে ট্রান্সফর্ম হইতে পারে, তাহলে ইন বাবদে অনেরা হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স, তারপর হচ্ছে সিভিল সোসাইটি সাপোর্ট, বিভিন্ন হচ্ছে ডেমোক্রেসি, ডিগনিটি, রাইটস এই বাবদে অনেরা ফ্রিডমে অনেক বেশি বাড়ি যাবে কি। তো এই অ্যাক্ট ইন অলরেডি বার্মিজ অ্যাক্ট ইন অলরেডি ইতারা কংগ্রেসে পাস করেছে, কিন্তু এখন হচ্ছে ইতারার সিনেটে আদৌ পাস না হয়। যদি একবার পাস হয়ে গেলে ইন অবশ্যই অনেরার হচ্ছে কি ফ্রিডমের লাই অনেক হচ্ছে হেল্পফুল হইব। Great. So that kind of brings us to the end of the formal remarks of the presentation. The point that I wanted to make really was that the US government has made genocide determinations in the past, and that it hasn't always immediately led to an immediate improvement in the situation of victims and survivors. And so I wanted to talk about some of the things that we can be encouraging the US government to do for the Rohingya community, and thinking about other creative ways to respond to the situation. And for those of you tuning in, if you have thoughts about what you think that the US government should do, or indeed more broadly, what you want to see happen now that a determination has been made, then I would welcome hearing those ideas from you so that we can reflect it in our own work. But I'll wrap it up there and we can open the floor for questions. তো হচ্ছে যে আজ ইয়ার মেইন প্রেজেন্টেশনের আর যে টপিকস আছে ইনলদি কি আরা অলরেডি হচ্ছে কি জানি যে ইউএস হচ্ছে যে জেনোসাইড ডিটারমিনেশনের বাবদে 1990s এর বিভিন্ন দলামদির কনভেনশন, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট, বিভিন্ন কাজ করে আসছে, কিন্তু জিন হলো দেখি আজ পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যালি জিন আছে, প্র্যাকটিক্যালি এই কাজিং হচ্ছে কি অনেক আরা শুধুমাত্র কাগজপত্রে দেখে আসছে, প্র্যাকটিক্যালি যে এর ইমপ্লিমেন্টেশন আরা খুব কম দেখি পাইছে। তো আপা তারা বিভিন্ন রিসার্চ ইতারার অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে হচ্ছে যে বেশ কিছু পয়েন্ট আরাফাতে তুলে ধরতে জিন হলিতে কি এই জেনোসাইড প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে ইউএস গভর্নমেন্টের কি কি আরো কাজ করা জরুরি বলে তারা মনে করে। ইনের হচ্ছে যে আফা যেতে আইন জাস্ট হচ্ছে শর্টলি আরেকটা রিপিট করি যাতে অনারাতন বুঝিতে সুবিধা হয়। ইতারা হচ্ছে কি ফাইন্যান্সিয়াল আর লিগ্যাল বিভিন্ন সাপোর্ট দিতে পারে ইউএস গভর্নমেন্ট যে কেসিং চলে, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে কি ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলে একটা প্রেসার দিতে পারে এই বিষয়ে হচ্ছে যে আরো বেশি ডিসকাশন অথবা হচ্ছে যে সিরিয়াসলি কাজ করিবার লাগে। তারপর হচ্ছে ইতারার যে বার্মিজ অ্যাক্ট আছে ইন যদি একবার পাস হয়ে যায় ইনও হচ্ছে যে অবশ্যই অনেরা কমিউনিটির অনেরা মানুষের ফ্রিডমের লাই অবশ্যই অনেক ইম্পর্টেন্ট কাজ করিতে পারবে।
তো আপা হইতে চাইতে ইন তো হলো যে কি আপা তারার অ্যানালাইসিস আপা তারার এক্সপিরিয়েন্স ইতারার রিসার্চ যে ইউএস গভর্নমেন্টে কি কি কাজিং করা জরুরি অনেরা জেনোসাইড ইন প্রিভেনশন করিবার লাই এখন অনেরা যে তারা আছেন অনেরা হলো দেখি কমিউনিটির মানুষ অনেরা হলো দেখি এই জেনোসাইড নিজেরা ফেস করছেন নিজেরা এক্সপিরিয়েন্স করছেন তো অনেরা কি কি মনে করেন যে ইউএস গভর্নমেন্টের আর কি কি কাজিং করা জরুরি অনেরা রাইটস এর লাই হকের লাই তারপর হচ্ছে এই জেনোসাইড প্রিভেনশনে কাজ করিবার লাই তো অনেরার যে যে আইডিয়া আছে অবশ্যই আরা ফেসবুক কমেন্ট বক্সে আরা সাথে শেয়ার করিবেন এই আইডিয়া ইন অবশ্যই আপা তারা অ্যানালাইসিস করিব আপা তারারে নতুন নতুন আইডিয়া দিতে পারিব তো অনেরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই হচ্ছে যে অনেরা যদি মনে করেন যে আরো হচ্ছে কিছু আইডিয়া অনেরা শেয়ার করতে পারেন অবশ্যই শেয়ার করিবেন আর হচ্ছে অনেরা যে কোনো কোশ্চেন থাকিলে আর আরাফাতে অবশ্যই পুষার করে লইবেন আর এখন সোজা হচ্ছে কোশ্চেন আনসার সেকশনে চলে যাই থ্যাংক ইউ Over to you, Shafquat. Hi, thank you, Sarah, for that talk. It was invigorating and we were all pressed listening to it. And thank you, Shangfiaba, for translating and for sticking with us for this long. So we've got a couple of comments and we've got a couple of questions. We probably won't have time to address all of them, but we will do as many as possible. Shangfiaba, when you're ready, let's start with the first major question. Why did the US government not take any legal action under the core principle of peremptory norm, as we know that it's a fundamental universal accepted principle? Likewise, Argentina and Gambia, US government can sue Myanmar against genocide and human rights violation. And the person who asked this question references Eichmann case from 1961. Shangfiaba? Shangfiaba, could you hear me? Yeah, I hear you. I can hear Okay. you. Okay. Would you like me to repeat the question? Yes. Okay. So the question basically asks why, like Argentina and Gambia, the USA did not sue Myanmar for the human rights violations and for the commission of genocide. And this individual references the Eichmann case and the principle of peremptory norm. তো হচ্ছে একটা কোশ্চেন এরে আইসিল ইন হলো দেখি কেন হচ্ছে কি ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে যে এই যে গাম্বিয়া আর আর্জেন্টিনা যে তারা হচ্ছে কি তারা তো বিভিন্ন আর যে বদ্ধমিকতা ইনস্টিটিউশন আছে এর তো বিভিন্ন আওয়াজ তুলে অথবা বিভিন্ন কেসিং ফাইল করে তারপরও কেন হচ্ছে যে ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে যে ইন বাবদে কেন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কোনো অ্যাকশন ন লয় আজ পর্যন্ত দ্য রেফারেন্স ইজ শফকাত ভাই Eichmann case? Yeah, please. The principle of peremptory norm. Right. So Sarah, over to you. Yes, so there are a few technical words in that question, and maybe I'll start off by defining a couple of them. The first is the term peremptory norm, and basically it's a fancy word, but what it means it refers to sort of a standard rule in international law, and it sort of refers to something that's recognized by the entire international community as a whole, as a principle that states aren't allowed to walk away from, and that can only be changed if there is a similar principle that comes into existence with a similar weight and heft, and that would be the only way to change it. So it's a very important principle of international law, and I'll let Shanthui translate that first so that we're all on the same page. তো জিন আফা হইতে চাই যে ইন্দিলা হচ্ছে কি জেনোসাইডের বাবদে অথবা হিউম্যান রাইটস এর বাবদে বিভিন্ন প্রিন্সিপাল আছে কিন্তু হচ্ছে যে আজ পর্যন্ত হচ্ছে কি ইনের হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন আজ পর্যন্ত খুব কম কারণ হচ্ছে প্যাকিং প্রিন্সিপাল আরা তো আজ পর্যন্ত মিলে আসছে বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস এর বাবদেও ইউনিভার্সাল
ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এই বাবদেও বিভিন্ন হচ্ছে কি আর কনভেনশন আছে, তারপর হচ্ছে প্রিন্সিপাল আছে, কিন্তু এ বাবদে আজ পর্যন্ত হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন কম। The question also referred to the Eichmann case, which was a case in which a court in Jerusalem tried a perpetrator, a Nazi perpetrator from the Holocaust on accounts of crimes, including crimes against the Jewish people, crimes against humanity, war crimes, etc. And it was the first time that a trial of this kind was videotaped, which allowed people around the world to watch the case. And it sort of created a lot of interest in bringing Nazi perpetrators who are still alive to justice. আরা হচ্ছে কি ওই যে হচ্ছে কেসের কথা হই, এই কেসে আরা জানি হচ্ছে কি একটা কোনো প্রকার কোনো প্রমাণ নেওয়া ছিল, জাস্ট একটা ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে আরা বুঝি পাচ্ছি যে নাচি যে তারা আছে তারা হচ্ছে যে কিন্দিলা জুলুমিকা অর্থাৎ হচ্ছে যে জুলুম করছে শুধুমাত্র একটা ভিডিও ক্লিপের বাবদে। এছাড়া হচ্ছে কোনো প্রকার কোনো এভিডেন্স আরা খুঁজে না পায়, জাস্ট একটা এই ক্লিপের বাবদেই হচ্ছে যে বিভিন্ন এই যে হলোকাস্টের কেস হয় বেসিক্যালি শুধুমাত্র ওই ভিডিও ক্লিপের উপর বেস করে হচ্ছে কি আর বিচার অথবা হচ্ছে ইনসাফের কাজিং করার কোশিশ করি। So with that background, I can turn to the question itself, which was why, like Argentina and Gambia, the US government didn't sue Myanmar for human rights violations and genocide. And the short answer is that it's not entirely clear. As I've said before, kind of throughout this presentation, the decision to make a genocide determination in and of itself is a highly political process and can take many, many years, often without any kind of explanation offered to the public as to why it takes so long. But like I said earlier, there is a perception that if the US government makes a determination that a genocide has occurred, that this will increase the pressure on the US government to do something. And this is sort of mirrored in the principles of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, which does impose that duty on states to take steps to prevent genocide from occurring and then to hold perpetrators to account. So I guess the answer is that you're right, that that's a peremptory norm of international law, the prevention and punishment of the crime of genocide. But as to what that entails and why states don't live up to their obligation to do that is another question. And it's I guess the short answer is it's not entirely clear. But now we have a moment where the US government has determined that genocide has occurred, and perhaps it's the opportunity to press on the US government to take the kinds of actions that you've mentioned. তো হচ্ছে কি যেন একটা জুলুমরে যে আরা জেনোসাইড হইউম একটা ইন বাবদে যে বিভিন্ন হচ্ছে যে এভিডেন্স অথবা হচ্ছে বিভিন্ন হচ্ছে অনেক একটা এই যে একটা জুলুমরে যে আরা জেনোসাইড হইউম ইন পিছনেও একটা পলিটিক্যাল ভিউ আছে। পলিটিক্যাল একটা ভিউ লয়ারে হচ্ছে কি বিভিন্ন জুলুমরে আইন কি এর কি জেনোসাইড হইউম নাকি অন্য একটা জুলুম হইউম এই বাবদে হচ্ছে যে জেনোসাইড ডিটারমিনেশন ওয়ান অফ দা আরা হইতে পারে যে একটা চ্যালেঞ্জও যে একটা জুলুমরে যে আরা ইন জেনোসাইড হইউম ইনো হচ্ছে একটা লং প্রসেস, একটা বিভিন্ন অনেক লং প্রসেস। একবার যদি আই হই ফেলাই যে ইন একটা জেনোসাইড সেক্ষেত্রে আরতুন হচ্ছে কি অ্যাকশন লইতে সহজ অথবা হচ্ছে ইনসাফ দিতে সহজ, কিন্তু এই যে ডিটারমাইন করা এই জুলুমিন যে একটা জেনোসাইড এই ডিটারমিনেশনটাই হচ্ছে অনেরা টাইম লয় ফেলায়, অনেক লং প্রসেস। বাট হচ্ছে যদি একবার ডিসাইড হয়ে যায় যে ইন জেনোসাইড এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ইনসাফ করা রায় দেওয়া ব্যক্তি সহজ হয়ে যায়। তো এই যে জেনোসাইড ডিটারমিনেশন করাটাও হচ্ছে অনেক একটা লং প্রসেস, আর এর হচ্ছে বিভিন্ন পলিটিক্যাল ইস্যুও হচ্ছে ইনক্লুড থাকে। তো আফা হইতে চাই যে ইতালায় হচ্ছে যে একবার যদি আরা ডিসাইড করি ফেলি যে কি ইন জেনোসাইড
তাহলে হচ্ছে কি আর যে কোনো রায় দেওয়া ইনসাফ করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আর যদি ডিটারমিনেশনই করতে না পারি যে ইন জুলুমিন জেনোসাইড, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আর একখান বেশি সময় লাগে যায়। All right, thank you, Shantiopa. We'll move on to the next question. This comes to us from Peace Fahad. Can the US create a safe zone in Arakan for Rohingya repatriation? What is your view, Sarah? আরেকটা কোশ্চেন পারে দেখি, এই কোশ্চেনের কথা হইলে দেখি এখন ইউএস কি এমন কোনো কাজ করিতে পারে যার বাবদে হচ্ছে যে বার্মা একখান দেশের ভিতরেও এই রোহিঙ্গা কমিউনিটি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে পারিব? ওভার টু ইউ স্যার। This is another really good question, and I'm not sure that I have a clear answer for you. I think that it's important to say that there are limits on what countries can do in the territory of other countries and how much they can kind of directly involve themselves in creating certain spaces inside another country's territory. But it's certainly something that could be included in kind of requests that the US government could make to the Burmese government about kind of when engaging on issues about how to ensure that repatriation could be done safely and voluntarily for those who want to return. And so I guess the short answer is that there are limits to what it could actually physically do, but it's certainly something that could be included. And I'll make a note of this as a request that we've heard. So yeah, the short answer is it sort of depends. তো হচ্ছে একখান দেশ আর ল্যান্ড এর হচ্ছে কি সম্পূর্ণ আর অধিকার আছে। এখন একখান দেশের টেরিটরির ভিতর যদি আয় হই যে অনেক টেরিটরির মধ্যে এক পার্সন অথবা এতটুকু পোর্শন হচ্ছে এই কমিউনিটির লাই সেফ জোন অনেকক্ষণ হরা পড়ে ইন হলে দেখে আরেকবার হচ্ছে অনেক ইন্টারন্যাশনাল ল অথবা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন যে জুরিডিকশন আছে এর বিরুদ্ধে কাজ হয়ে যাবে। এখন আর ইউএসএও বার্মিজ গভর্নমেন্টের হইতে নফারজুম যে অনেক টেরিটরির মধ্যে এই একদম জায়গা রোহিঙ্গার তারালাই সেফ করি ফেলা। সো এই কোয়েশ্চেন জিন হলো দেখি ইন অবশ্যই একদম সুন্দর কিন্তু হচ্ছে যে এভাবে হচ্ছে একটা দেশের টেরিটরির ভিতর আরেকটা দেশ হচ্ছে ইনভলভ হয়ে হইতে না পারিব যে অনেক টেরিটরি এই পার্টির এই কমিউনিটি লাই সেফ করা পড়ে সেফ অথবা সেফ জোন করা পড়ে। All right, thank you, Shantiopa. And this last question will blend a question from Mohammed Ayaz and Peace Fahad and try to serve that up. So the question goes, Sarah, what are the plans that the USA has with regards to the cases in the ICC and the ICJ? And is there a chance that the US would be willing to take up a case with either of these courts against Myanmar? Shafquat, do you want to translate that question first? আরেকটান আরাফাতে একটান ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আইসে ইনুলি দেখি আইসিসি আর হচ্ছে আইসিজে তে বার্মিজ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে জিন একটান মামলা চলে এতে হচ্ছে যে ইউএস গভর্নমেন্ট কি একটান ভালো অথবা হচ্ছে বদ্দামিকা ভূমিকা রোল প্লে করার একটান ইতারার সুযোগ আছে কিনা? So I might focus my answer on the US government's position on the International Criminal Court because I think it's important to note that the US government is not a state party to the Rome Statute that created the International Criminal Court, which means that it hasn't accepted the court's jurisdiction. And there are various reasons for that I won't get into now. But on the other side, the US government is a permanent member of the United Nations Security Council. And so what that means is that the US government is one of 5 countries that has
what's called a veto power in the Security Council, meaning that if it votes against a particular resolution, it can block the resolution from taking place. Now, why am I talking about the Security Council? Well, in cases like Myanmar, which are also not state party to the Rome Statute, there are basically two ways that the case inside Myanmar could come before the court. And the first would be if the Burmese government voluntarily accepted the court's jurisdiction. And so the Burmese government could decide that it wanted the ICC to come in and investigate the situation. Now, it's not clear whether that would happen, particularly if there are concerns that the Burmese government itself is responsible for certain crimes that the ICC would be investigating. So the other way that the case could come before the International Criminal Court is if the United Nations Security Council were to decide to refer the situation to the International Criminal Court. So I said before that the US government is one of 5 permanent members of the Security Council, and the other 4 countries are China, Russia, France, and Great Britain. And for many years, the Security Council has been unable to take action on the question of referring cases to the International Criminal Court because the Security Council has been unable to agree on whether to refer cases. And this has come before the Security Council, I believe, including in the case of Myanmar and Syria in recent years, as to whether the Security Council would refer the case to the International Criminal Court, and it's been blocked by vetoes from Russia and China. And so I guess that's at the moment the extent of what the US government could do, is sponsoring a resolution at the Security Council, but it's unclear whether it would be accepted. But it could theoretically, sponsor a resolution that would refer the case to the International Criminal Court. As to whether it would pass or not is another question. But I should say that I'm not aware of any plans that the US government actually has to do that. It's just to explain what the US government could potentially do. ওকে, তো আপা জিন হতে চাই আমরা তো জানি যে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলে 5 দেশ আছে। হ্যাঁ, 5 দেশে হচ্ছে এই ইউএন সিকিউরিটি সিস্টেম চলে ইন্দিলা ধরন 5 দেশের ভিতর একখান দেশ একখান হচ্ছে কি একখান জিনিস হচ্ছে রেজুলেশন দিয়ে অথবা হচ্ছে একখান কিছু হচ্ছে সাবমিট করছে যে আর তো ইন দরকার। এখন যদি ধরুন বাকি যে 4 দেশ আছে 4 দেশের ভিতর যদি একজনও অবজেকশন দেয় যে এই বিলিং আরা ফার্স্ট নগজুন, তাহলে এই ওই কেস অথবা হচ্ছে যে কোনো টপিক এতেই হচ্ছে কি স্টপ করে দেওয়া হয়। এক কারণ হচ্ছে 5 জন যদি ওপিনিয়ন সেম থাকে তাহলেই হচ্ছে যে কোনো বিষয় আরা সামনে ক্যারি ফরওয়ার্ড করিতে পারি, এগ্রি না হলে আরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে না পারছো। ঠিক আছে, তো ইতালাই হচ্ছে ধরুন ইউএস হচ্ছে যে এই কেসের বাবদে হচ্ছে যে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই টপিকস উপস্থাপন করছে। যদি হচ্ছে কোনো কারণে বাকি 4 দেশের একখান দেশ হচ্ছে এর এগেইনস্টে কথা হয়, তাহলে আরা এই বাবদে কোনো কিছু হচ্ছে কি ইউএস নিজেও হচ্ছে যে এই বাবদে কোনো কাজিন অথবা কোনো কিছু আগে ক্যারি ফরওয়ার্ড করিতে না পারিব। আবার হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট বাবদে আপা জিন হইতে চাই ধরুন আমরা অলরেডি জানি যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে হচ্ছে যে বার্মিজ গভর্নমেন্টের এগেইনস্টে অলরেডি একখান কেস আছে। এখন যদি বার্মিজ গভর্নমেন্ট নিজে হয় যে ওনারা যে রাইন ইন দন আরা এই রাইন মানি লই, তাহলে ওনারা চাইলে আরা দেশের ভিতরে হচ্ছে কি ইনভেস্টিগেশন চালাইতে পারো। তাহলে হচ্ছে কি বাকি যে তারা আছে আইসিসি ইতারা হচ্ছে যে সুন্দর মতো ইতারা ইনভেস্টিগেশন অথবা ইতারা কাজিন ক্যারি ফরওয়ার্ড করিতে পারিব। এখন যদি ইতারা যে রায় দেয় ইন যদি বার্মিজ গভর্নমেন্ট হয় যে ওনারা রায় দিয়ন ঠিক আছে কিন্তু আরা ইন ন মানি, এক্ষেত্রে হচ্ছে আইসিসির তুলনা করার কিছু নাই। এক্ষেত্রে ইউএস হচ্ছে কি এই বাবদে ইউএস এরও কোনো কিছু প্রেসার দেওয়ার মতো কোনো রাইটস নাই অথবা হচ্ছে যে কোনো পাওয়ার নাই। All right.
with that, we are unfortunately we are at the end of the session. We are no longer able to take any more questions. But before we finish off, a massive thank you to Sarah for joining us super early, all the way from Washington. Is it Sarah? Washington, D.C. And Shafquat for joining us very last minute and doing an excellent job with the translations, and all the way from the RSU at Cox's Bazar. Grateful to all our viewers, and we encourage you to please engage with us on our comments. If you have any further questions, message us. We will try to respond as soon as we can. And please fill out the feedback forms. The objective of these sessions is to keep you informed and, of course, then get an insight on what you would like to see going further. Thank you and good afternoon. And thank you to Sarah and Shafquat. Apu, if I could just ask you to translate that last bit, and if Sarah has any last comments. অনেরা যে তারা লার্নার তারা আরাফাতে এত সময় ধরে আসন আশা করি অনেরা জেনোসাইড ডিটারমিনেশনের ব্যাপারে ইউএস গভর্নমেন্ট কি পলিসি আজ পর্যন্ত লয়ে অথবা সামনে লইতে পারে ইন বাবদে অনেরা কিছু জানতে পাইছন। তো অনেরারে বেশি বেশি শুকরিয়া ক্যাম্পের তুন দেশের বাইরের তুন আরাফাতে জয়েন করিবার লাই। তো অনেরা অবশ্যই আরার যে কমেন্ট সেকশন আছে এর অনেরার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অথবা অনেরা কোনো কিছু আইডিয়া আরাফাতে শেয়ার করতে চান অবশ্যই এর কমেন্টস করিবেন। আর অবশ্যই আরার এর একটা হচ্ছে যে ফিডব্যাক ফর্মের একটা লিংক আছে ইন অনেরা অবশ্যই ফিডব্যাক ফর্ম ইন ফিল আপ করিবেন, যাতে করে আরার সামনে আরো কিছু হচ্ছে সেশন আছে এই সেশনে আরা কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে দিতে পারি, অথবা অনেরা কি বিষয়ে জানিতে চান কি টপিকসে কথা হইতে চান এই বাবদেও আরারে ফিডব্যাক দিতে পারবেন। তো অনেরা ব্যাক এন্ড রিকোয়েস্ট অবশ্যই অনেরা ওই ফিডব্যাক ফর্ম ইন আরাফাতে ফিল আপ করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Over to you, Sarah. I have no further comments other than to say a huge thank you to CPJ, to Shafquat, to Shantui, and to all those who were involved behind the scenes in making this happen. I hope it's been useful, and I look forward to speaking to you again at some point. Thank you. All right, thank you, everyone.